Good morning. Good morning, Wang. Me, I am Indonesia. I am the technical support. I'm going to help you with the pre-recording that are going to be played today in this panel. So, in a few words, we have three pre-recordings. One from Tong Wu, and the second from Asia Lashir, and the third one from Henling Zhu. And sorry in advance for the pronunciation. Yes, if you have any problem, you can contact me. You can ask me. I am here for I'm here to help you. Yes. Okay, thank you, Andy. Can you hear me? Yes, I hear you. Okay, maybe I'm the first comer to our group. Yes, you are the first. I would like to share this is the background, right? Yeah, this is no, this is the program for today's panel, like this panel. So, Yes. Yes. And how can I know that the other three speakers, partners, is coming to this room? I think for now you're just you and Adiaratu Tiam who have just arrived. But I think if they are here, I'm going to notice you and let you know that they are here. Okay, so I think you placed the wrong background because Hamid has changed. I have changed my cat partner. Right now, Hamid is in another group. Okay, this is I think this is the last. It was it is not up to date. Yes. And I prepared the up to date. So I'm wondering if I can show this background in Zoom. Okay, yes. How can I share my PPT? Because this is my PPT is the up to date. Okay. How can I share my? You can share by, I don't know if you see at the bottom, we have the microphone, we have the video, we have the participants, and we have the share. Share, yes. Yeah, I put the share, but it showed me that right now I cannot share. Okay, let me see. Hello, Shem. Hello. So it said right now the other participants are sharing, so I cannot share my screen. Let me see if I can allow you to share. Okay, thank you. Yes. Then, yes. I'm Wang. Yes. I think, happy to meet okay, you. Me too. I apologize for my English, but I don't speak English. I speak French. I appreciate your French because I do not understand French, so we can cooperate with each other. Okay, good. Okay, right now, are you in Mali? Yes, Mali. Mali. I'm in Shanghai. In China? Yes. So okay. What time is it right now in your country? In 12. 12 o'clock? Yes, 12, yes. At midnight? No, no midnight. It's yes. For lunch. For lunch. I see. So it is 8 o'clock after supper in my country. Okay. I went to your country and in and 12:17. Yes, I went in China. I went to ICCCASU. When? April. Yes, 2017. 12
yes, 2017. Yeah. At 2017. Okay. Yeah. Now, right now I have an African student from Ghana. From Ghana. Yes. Okay. And he also has a presentation at the same time today. Okay. Oh. So I think I feel very happy because you come from the same continent. Yeah. And yeah, we have very good relation. And I hope he will be successful in today's presentation. And I will hope he will be successful in the graduation next year. Okay. I think also her presentation. I also have another student who is from Uganda. Uganda, yes. I went. Yes, I visited Uganda also. And she right now is a PhD candidate in a very important. Yes, she used to be my postgraduate last year. She got a very high mark for her postgraduate thesis. It's very good. You are very interesting student from Africa. And you, if you come to China in the future, try to contact me. And you're welcome to Shanghai University. Yes, I will contact you, but I need some indication from your in your country, in church, in observatory, urban observatory. I am in urban observatory in Mali. It's a new thing. It's a new idea, and I need help. Okay. Now, I think today you take a very important role in our conclusion. Yes. You make a comment on these presenters' performance. Yes. Okay, it's 5 minutes. Okay. Yes, I'm gonna ask you, Wang Hong, if you can, if it's possible that you share now. Okay, I will. Okay. I will share. Can you see it clearly? Yes, now I see it. So you can understand that my partner become Sam. She is the minister from Mali, Minister of Landing Affairs and Planning. So this is the up-to-date information. Okay, thank you. If you want me to do the presentation, I can do it, but you can do it too. I think I will hold a very brief introduction for all the presenters. Then the three students will make presentation one by one. And finally, Sam will make the comment. Okay. Thank you. Yes. So I'm wondering if the other three presenters are present now. Hello? I see that Asia Lashir is here. Yes, Lashir? Yes, I'm here. So open your camera, please. Okay. Hello. Hi. Right now you're in Morocco, right? Yes. Okay. So I think your English is also very good. A little bit, not that much. Okay. And how about another student from Shanghai, from Tianjin University, China? Her name is Mu Tong. Is Mu Tong here? No, he's not here yet.
And another student is called Zhou Hanling from University of Toronto. He's not here. So shall we wait for the two students, or we just play the recorded video for their presentation? We can wait for 2 minutes, and after I can play the pre-recordings because Okay. they sent the pre-recording for the. Yes. Yes. Understand. So, Asia, and how about your time, the local time right now? It's right now. It is 1 p.m. 1 p.m. Yeah. So it's midnight. No. Not In the a.m. afternoon. p.m. Yeah. PM in the afternoon. Yes. Okay. And also have a student from Morocco. Oh, really? So I feel very happy to see the international friends. Yeah, me too. It's a great pleasure to participate in an international conference and to meet with peers and colleagues from everywhere, working on the same thematics and field area. Yeah, also the university teacher, right? Yes, actually, I'm an assistant professor at the School of Architecture here in Morocco. I finished my PhD a few years ago, and I'm assistant professor 2 years now at the National School of Architecture. I'm very interested in your papers, in your submission. Oh, thank you. Actually, Okay. it's just the first, first step in a study. It's not yet finished. It is your initial manuscript. Yes. Excusez-moi, vous allez Yes. présenter en français, c'est ça? Oui, en fait, donc la présentation que j'ai enregistrée, c'est en français. OK. Après, s'il y a des questions, je peux répondre en anglais, aussi en français ou en anglais. So I can, for questions, I can answer, if there are any questions, I can answer in English or provide a summary maybe in English. I think Miss Sam will be responsible for. Yes. Yeah, she is very professional and proficient in French. Perfect. Okay. Well, 2 minutes past. Shall we start? Yes, we can Okay. start. Okay, I think we can use their pre-recorded video. Right now, let me make an introduction. Good afternoon, right? And good evening to me. And today I'm very happy to work with you on environmental comfort and urban space for UCCCASU 4. My name is Wang, Associate Professor of Shanghai University, School of Economics. And my partner is Ms. Ardies Then, who is Director of Land Affairs Ministry, Urban Planning and Housing in Mali. Them is very professional to guide us and very proficient in French. Hello, Them. Hello. And yes, let me introduce the three presenters of this group. Mu Tong, postgraduate from School of Architecture, Tianjin University, China. And I think right now she is not in our Zoom. And next one is Lahia Aisha, Assistant Professor from National School of Architecture, Morocco. Welcome. Thank you. Next is Zhou Hanling, a PhD student from Department of Geography, University of Toronto, Mississauga, Canada.
So right now he is not here. Now, because our time is just an hour, so it is necessary to control our time within this limit. In addition to the recorded video presentation. Now, let's begin with the first speaker, Mu Tong, whose topic is assessment of pedestrian comfort for children active school travel. Here is the time for her. Yes, I will ask you So- to stop the share the Yes. screen so that I can share it. Okay. Yes, thank you. Sorry, I'm having some technical issues that it's working. Can you see Yes. the video? Okay. Yes, I can see it. Okay, if you hear the sound, it would be good to notice But me. I think it is the wrong video. It is for Mu Tong from Tianjin University. Okay, Yes, this one. yes. That's right. That's right. Yes, thank you. Do you hear the sound of the person? Right now, it is not clear for me. And now it's working? You can go on because I have already seen that. I'm wondering if the other two presenters can hear it. Je vais demander, est-ce que vous entendez la vidéo? Vous n'entendez rien? Ok, je vais refaire. It's no problem for me. Yeah. Distinguished scholar. And now? I'm a graduate It's student clear. Mu Tong I can from hear that. University Architectural School. I'm a member of Urban Regeneration and Intelligent Technology Lab, guided by Dr. Zu Jing. The subject of my presentation is Evaluation of Working Comfort for Children's School Travel at the Community Scale, a case study in Tianjin, China. I will explain it from 5 parts: background, literature review, materials and methods, results, and conclusions. First of all, a child-friendly city has become an essential direction of urban development. Children's independent mobility on the streets is considered as a core planning goal of it. Children's school travel is an important part of children's mobility. An appropriate street environment can promote children's walking to school. Building a child-friendly street environment and supporting children's active school travel has become an urgent issue to discuss. Many scholars have proved that macro-level urban characteristics are significant to measure children's active school travel and put forward some optimization strategies. However, in the face of practical constraints such as shortage of land resources and high cost of demolition in high-density urban areas,
so that the optimization strategies are difficult to fall into place. Therefore, under the promotion of delicacy urban management, improving the working environment at the micro scale needs to attract more attention. In the relevant literature, the walkability indexes affecting pedestrians at the micro scale include street scales, interface, landscape features, public service facilities, and other factors. Environment audio tools are widely used to quantify these factors, but there is considerable content heterogeneity among audio tools, and the importance of factors' relative weight is largely ignored. This study aims to propose an evaluation method of working comfort for children's school travel at the community scale to support child-friendly urban street planning and encourage children to walk to school. The evaluation method includes the following 5 steps: selecting study area, structuring index system, collecting and processing data, defining index weights, and calculating the comprehensive score. We select the first central primary school community in Hedong district of Tianjin as the study area, which has the representative characteristics of residential areas in the central urban. We divide the roads into secondary trunk road and branch road according to the classification standard of urban road, and divide the street into service street, traffic street, and landscape street in detail, with reference to the guideline of street design of Shanghai. Then we summarize 10 commonly used environment audit tools and extract 13 factors in 5 aspects relating to a micro scale. According to the children's behavioral characteristics and special needs obtained from the survey, we modify the indexes. For behavioral characteristics, children take a fixed route to school and seldom stop to play or rest in the precise. They usually walk and run fast, so they have a high demand for pavement quality. Some children will stop at the stores and restaurants for a short time, so they demand the interface environment. For psychological characteristics, some children resist going to school, showing a state of depression and anxiety. Studies have found that contact with nature can improve emotional health. Therefore, children have a high demand for the landscape quality of streets. In addition, the research shows that microclimate has an impact on pedestrian working comfort. For air environment, vehicle exhaust is a main influence factor. Urban vegetation closing to the surface and pollution sources can affect air quality by diluting emissions. For thermal environment and wind environment, street trees can effectively regulate the influence of urban heat island effect and urban street canyon effect. Consequently, we select the form of buffer, meaning the presence or not of plant barrier between the motorway and the sidewalk to mirror air environment, and the shade coverage rate of street tree to mirror thermal and wind environment. In conclusion, considering the principle of typicality, perception, measurability, we identify 8 indexes, defining their meaning and calculation methods. Respectively are effective streetwise, street flatness, street cleanliness, interfacial diversity, buffer, shade coverage, green looking ratio, sound decibels. We segment and number the streets with 15 meters as a unit, develop unified standards to investigate and record the spatial data of area indexes,
in each street unit. We conduct dimensionless processing and on the actual data of indexes to ensure the comparability of the data. Then we use principal component analysis to extract the common factors and calculate the weight of indexes. We can explain the results on the four aspects of interface quality: pavement environment, landscape quality, and physical environment. We use factors analysis to reflect their relative importance to schools' active school travel and calculate the comprehensive score of each street. We use G's to analyze the study area on these four aspects to determine the weak point of each street. The results of each indexes are divided into three levels: discomfort, general, and comfort, according to the related standards of the index or through nature breaks. Based on the evaluation results, we can put forward specific design and management suggestions for different levels and types of streets to improve the construction of child-friendly communities. The detailed analysis result will not be described here. In future research, we will improve this study in the following two aspects. Firstly, the data quality needs to be improved, especially for qualitative and subjective indexes, and some indexes influence on children's active school travel in different seasons should be also considered. Secondly, validating the effectiveness of the evaluation methods should be considered. We can verify the effectiveness of the evaluation methods through recording and analyzing children's subjective feelings towards each indexes with questionnaires and interviewers. This is the whole speech. Thanks for listening. Okay, thank you. And Sam, do you have any comment for this? No. Yeah, okay. Now I would say something. I think it is good that the research is applied to an area in the central district of Tianjin, China, to evaluate the pedestrian environment comfort of AST and provide scientific guidance for the design and management strategies of child-friendly urban streets. I think that is why the research is supported by the Natural Science Foundation of Tianjin and the Seed Foundation of Tianjin University. It is great. And my question is, from the international perspective, how is the case of Tianjin in this study representative to the assessment of pedestrian environment comfort for children active school travel? I think since the speaker is not present, maybe she will see the recording, and this question will remain for her for later thinking. Okay, now that is the first speaker. Next. La prochaine. Any comment? Yes. Okay. Any questions from you? Yes. Merci please. beaucoup. Merci beaucoup, ma chère. Maintenant, nous allons passer à la présentation de Madame Assia Lachir, qui est assistante à l'École nationale d'architecture d'Agadir au Maroc. Et elle va nous présenter l'impact des formes urbaines sur le confort thermique dans les espaces extérieurs. Et c'est le cas de Marrakech qu'elle va nous présenter. Merci pour votre présentation. Bonjour, mon nom c'est Assia Lachir, professeur assistant à l'École nationale d'architecture d'Agadir.
Dans cette communication, je présente une réflexion initiale et les premiers résultats d'une étude que je mène sur l'impact des formes urbaines sur le confort thermique dans les espaces extérieurs. Ce travail s'inscrit dans le cadre des études d'impact de l'urbanisation sur le climat local des villes. L'urbanisation, en fait, qu'on peut considérer comme une transformation majeure et irréversible de l'occupation du sol et qui se traduit principalement par une réduction de la fraction de la végétation et l'imperméabilisation du sol, la modification de la forme de la surface et ses caractéristiques radiatives, ce qui perturbe les échanges d'énergie à la surface et crée un microclimat urbain principalement caractérisé par l'îlot de chaleur urbain. Donc, ce phénomène désigne l'élévation de température qu'on observe dans le centre urbain en comparaison aux zones environnantes. Ce phénomène a suscité beaucoup d'intérêt auprès de la communauté scientifique, vu ses impacts considérables sur le confort thermique et la santé de la population vulnérable au stress thermique, et aussi ses conséquences sur la consommation d'énergie et son amplification par le changement climatique. Dans la littérature, on a déjà prouvé que l'amplitude et la variation spatio-temporelle de l'îlot de chaleur urbain est directement liée au climat régional, à l'extension des villes, à la densité urbaine, au flux de chaleur anthropique, surtout ceux générés par la climatisation et par le transport. Aussi, il est relié aux caractéristiques thermiques et radiatives des matériaux de construction, leur perméabilité et aussi les formes urbaines, donc, et en particulier la compacité du bâti et la géométrie des canyons urbains qui est généralement définie par le facteur du vide de ciel et le rapport entre la largeur et la hauteur. Dans cette étude, on va focaliser sur un seul facteur et on va analyser comment la variation des formes dans le paysage urbain de Marrakech va influencer le confort thermique. Donc Marrakech, qui est en fait la 4e plus grande ville au Maroc, il est caractérisé par son climat semi-aride avec un été sec et très chaud avec des températures qui peuvent dépasser les 40 degrés. Pour l'étude, donc, on a utilisé des données climatiques qui sont en fait les fichiers EPW, donc les mêmes qu'on utilise pour simuler les besoins énergétiques pour le chauffage et la climatisation dans les bâtiments. Pour sélectionner les sites où on va étudier le confort thermique, on a d'abord analysé le tissu urbain de la ville qui est diversifié, mais qu'on a ventilé en 3 grandes catégories. Donc la première catégorie, c'est le tissu vernaculaire où on trouve les espaces urbains constitués au fil du temps ou sans document de planification officielle. Et principalement, donc, on trouve l'ancienne Médina qui est caractérisée par des maisons traditionnelles à 1 ou bien 2 niveaux, généralement, avec un patio à l'intérieur et donc les maisons sont espacées de petites ruelles. Donc dans cette catégorie, on trouve également les quartiers informels, comme par exemple le quartier Sidi Youssef qui se trouve au sud et qui présente une forme un peu similaire. Donc dans cette première catégorie, donc, on a choisi un premier site qui est représentatif de l'ancienne Médina. La deuxième catégorie, c'est le tissu résidentiel. Donc, ce sont généralement des lotissements développés conformément aux documents d'urbanisme et qui sont surtout à usage résidentiel. Dans ce tissu, donc, on distingue entre 3 types selon la compacité et la densité. Et dans notre étude, donc, on a choisi un site pour chacune de ces 3 catégories. D'abord, donc, pour les villas donc, isolées, donc d'un R+1. Ensuite, dans un deuxième quartier, donc, on a choisi un site avec des maisons modernes mais qui présentent une compacité moyenne. Et finalement, donc, un site qui est résidentiel, qui est plus compact, avec des maisons R+2. Finalement, donc, la dernière grande catégorie, c'est le tissu non résidentiel où on va trouver l'industriel, c'est-à-dire l'usage industriel, touristique, administratif et puis mixte. Et dans cette catégorie, donc, on a choisi un site au centre
au quartier Guilis et qui est à usage mixte et qui est caractérisé par la plus forte densité urbaine de la ville de Marrakech. Donc, vu la hauteur des bâtiments qui ont généralement 6 niveaux. Donc, pour étudier l'impact des formes urbaines sur le climat, donc on a choisi d'évaluer le confort thermique à travers l'indice universel du climat thermique UTCI qui a été créé en 2009 par la Société internationale de biométéorologie. Donc, c'est un indicateur qui permet de prendre en considération le bilan énergétique humain où on admet que le corps humain est en équilibre thermique. Donc, il produit la chaleur par le métabolisme et le travail, et donc échange la chaleur sous forme latente par transpiration et respiration, et sous forme de chaleur sensible par convection naturelle ou forcée en présence du vent, et par échange radiatif en absorbant le rayonnement solaire et donc en échangeant avec les surfaces environnantes. Donc ainsi le confort thermique, donc il va dépendre de la température de l'air, mais aussi donc de la vitesse du vent, de l'humidité et des composantes radiatives qui sont caractérisées par donc, ce qu'on appelle la température radiante moyenne. Donc cette température en fait est définie comme une température uniforme d'une enceinte noire imaginaire dans laquelle l'occupant engendrerait la même énergie radiative que dans le cas réel. Donc l'indice qu'on utilise, UTCI, il prend en considération tous ces paramètres. Il va donner la température de l'air qu'on aurait dans une condition de référence et qui cause la même sensation de confort que dans la condition actuelle. Avec la condition de référence, c'est-à-dire caractérisée par une vitesse de vent de 0,5 m par seconde, une température moyenne radiante égale à la température de l'air, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rayonnement solaire, et une humidité relative de 50%. Donc vous voyez ici les valeurs de l'UTCI qui indiquent le niveau de confort. Donc on voit que la zone de confort il correspond à la zone entre 9 et 26 degrés Celsius. Donc, pour évaluer le confort thermique dans la zone d'étude, on a utilisé l'outil Ladybug, qui est une suite d'outils open source qui permet d'utiliser et de créer des programmes pour évaluer les performances environnementales dans le milieu bâti, donc à travers les logiciels de modélisation 3D. Donc, dans cette étude, on a utilisé les outils Ladybug dans le plugin Grasshopper, dans le logiciel de CAO Rhinoceros. Ici, donc, vous voyez le programme créé qui permet de lire le fichier de données, de choisir la date et l'heure pour faire le calcul, de lire d'abord le modèle 3D du site, de générer ensuite une grille de calcul. Donc, on a fixé la résolution à 5 mètres pour cette étude, de calculer pour chaque point de grille la température moyenne radiante et ensuite l'UTCI et de cartographier les résultats. Donc, les simulations ont été faites pour chaque site pendant une journée très chaude du mois de mai, à 11 h du matin, à 14 h, à 19 h et à 1 h du matin. Donc ici, vous voyez les résultats pour le premier site de la Médina. Donc, il montre la variation spatiale du confort thermique à travers l'indice UTCI. Donc, les valeurs les plus élevées sont simulées vers 14 h et notamment dans les espaces ouverts où il y a moins d'ombre. On remarque que les ruelles étroites, ils favorisent le confort thermique pendant la journée. Par contre, donc, cette tendance s'inverse c'est-à-dire en fin de journée ou bien pendant la nuit, où on simule dans les ruelles des valeurs du TCI qui dépassent même les valeurs simulées pendant la journée, dans les mêmes endroits. Ceci peut être justifié par la restitution de chaleur par le bâti dense à ce niveau et la faible évacuation de chaleur par ventilation. Donc le site numéro 4, donc, il présente également une compacité élevée, mais avec une voie principale qui traverse le site et qui est plus large que les ruelles de la Médina. Et donc on remarque les mêmes tendances simulées dans le site précédent. Cependant, donc, la voie centrale, il présente une élévation de température qui est importante pendant la journée, donc à l'exception de quelques points qui sont à l'ombre. Donc, pour le site numéro 3, donc, qui est moins compact, donc la configuration géométrique de l'espace, il permet d'améliorer le confort pendant la journée
notamment dans les voies de faible largeur et les espaces ouverts à l'intérieur des blocs. Dans le site 5, qui est aussi moins compact, mais qui présente une grande densité urbaine vu la hauteur des bâtiments, qui est de R+5 en moyenne. Donc, le confort est beaucoup plus amélioré pendant la journée. Dans le dernier cas, donc le site avec la plus faible compacité, donc qui représente les villas isolées à Terga. Donc on a simulé pour ce site donc le niveau c'est-à-dire le plus faible impact de l'urbanisation sur le confort. Donc le bâti, donc, il a une faible influence sur le confort thermique. Donc on observe un stress thermique important pendant la journée, mais un refroidissement qui est plus rapide donc pendant la nuit, comme c'est le cas pour les espaces naturels. En synthèse et en comparant tous les résultats, donc on peut dire que la journée, le meilleur confort thermique a été simulé dans le tissu de la Médina, qui consiste en des maisons traditionnelles de faible hauteur, suivies par le site de Guilise, qui a une forme moins compacte sur le plan horizontal, mais avec de plus grandes hauteurs. Le minimum de confort thermique donc, est simulé pour les espaces les moins compacts. Cet tissu, par contre, donc, il offre un meilleur confort thermique pendant la nuit, suivi encore une fois par le site de Guilise, ce qui permet de dire que la forme de ce dernier site est la plus optimale pour un meilleur confort thermique, c'est-à-dire pendant la journée et la nuit. Donc finalement, pour conclure, j'aimerais signaler que l'étude est encore dans ses phases initiales et sera détaillée pour analyser davantage les résultats en relation avec les facteurs de forme, tels que le facteur vue de ciel et le rapport hauteur-largeur des canyons urbains. Et je vous remercie pour votre attention. Okay, merci. Have you something? No, Can I show the last pre-recording? Do you want me to show the last pre-recording? yes. Okay, thank you. No, this is the first one. Yes, that's it. Do you hear the person speaking? No, not clear. Okay. Let me see. My name is Han And now? This is clear now. I can hear it clearly. Toronto, Mississauga. Today, I want to talk about how
Okay, thanks, Casida. Any comment from them? No. Okay, and I have something, some words to say. I think the research attempts to connect the conceptions of parks by street view imagery with time spent in parks, and the combination of street view images and seeing understanding approach will be significant in other types of park research. I have some questions. I hope the speaker can hear this recording. First one is there are various kinds of parks with different functions. And what do you define park in your research? And second question is, are the 6 dimensions adequate to measure the park perceptions? And the third question is, have you ever thought of the limitations of street view imagery approach and how to maximize the advantages and minimize the limitations in the future application? Okay, that's all for our presentation. To conclude, let's invite them to make a comment. Comment? Then it's your time. OK. Merci. Je voudrais d'abord poser une petite question à Asia, une observation avant de conclure, puisque je pensais que c'était ainsi. On allait poser des questions après et ensuite faire la conclusion. Alors, par rapport à Asia, son étude, et je pense que mon observation porte sur l'action vraiment aussi des matériaux sur les formes urbaines, sur la température et autres. Parce que quand j'ai vu les trois choix, la Médina et puis le quartier informel et puis les quartiers formels, les lotissements réguliers, comme vous l'avez dit, c'est que si on regarde, peut-être que les matériaux de construction ne sont pas les mêmes. Donc, il faut voir de ce côté-ci aussi, parce qu'il y a une très grande influence des matériaux sur la baisse ou l'élévation de la température. Comme vous avez dit que vous n'avez pas terminé effectivement votre recherche, il est intéressant de voir ce cas particulier. Il y a la densité, effectivement, et la densité intervient. Mais moi, à mon entendement, en tant que technicienne, c'est que moi, j'insiste beaucoup sur la qualité des matériaux qui sont utilisés sur les zones urbaines en vue de voir les températures. Okay. Donc, c'est cette petite observation que j'ai. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter à ce que je viens de dire avant que je ne conclue. Oui, donc effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, les matériaux, ils ont un effet important sur les températures au milieu urbain. Dans cette étude, dans ce qui a été fait jusqu'à maintenant, on a tenu compte d'une seule propriété de ces matériaux, à savoir l'absorption de l'énergie solaire, et ceci donc dans le calcul d'un élément, d'un coefficient qui s'appelle la température moyenne radiante, qui entre dans le calcul de l'indice de confort. Mais on n'a pas tenu d'autres effets, comme par exemple la capacité à absorber ou bien à retenir la chaleur. Mais ces effets-là, ils vont être c'est-à-dire explorés dans les prochaines étapes de l'étude, notamment donc avec d'autres paramètres, bien d'autres effets comme sur le vent, c'est-à-dire la vitesse de vent à l'intérieur du tissu urbain, qui n'a pas aussi été pris en considération dans cette étape, mais qui sera explorée prochainement. Et je vous remercie pour votre observation. Merci beaucoup. Okay. Donc, ma chère Wang, donc nous venons de voir les 3 présentations
donc qui nous montre effectivement que l'environnement et le confort des espaces urbains. Donc, en effet, le confort de nos résidences, le confort des zones urbaines vraiment dépendent de l'environnement, de la forme géométrique qui sont données et aussi vraiment de l'importance que nous donnons à nos espaces, surtout les espaces publics dans nos lotissements. Il est très, très important quand nous faisons nos lotissements de considérer les espaces publics, les aérations et autres pour que nous puissions vivre en pleine harmonie et qu'on ait des températures à hauteur de souhait, qui ne soient pas très élevées, ni aussi et qu'on puisse vraiment s'épanouir. Parce que quand on vit dans une zone urbaine, il faut quand même qu'on puisse s'épanouir. Et donc, les formes qu'on donne à nos lotissements, hein, les espaces que nous réservons pour le public, pour le logement, pour l'ensemble des services que nous utilisons, les services sociaux de base, les services urbains de base, hein, le transport, tout et tout. Donc, il faut que ces espaces-là soient très bien dimensionnés et qu'on puisse vraiment avoir des espaces à hauteur de souhait et pour que la vie soit vraiment agréable dans nos lotissements urbains. Voilà, et donc nous venons de boucler cette session et je vous remercie beaucoup, Madame Young, Asia et les autres présentateurs. Et je vous dis à une autre fois pour une autre conférence. Je serai très, très heureuse de vous recevoir aussi dans d'autres espaces, qu'on puisse échanger sur l'urbanisation aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire, Madame Wang. Have you something? Yes, because the first speaker, she has some technical problems. Now she's coming here, so I will give her some time to answer the question. Mu Tong, are you here? Open your camera, please. Yes, I'm here. Thank you. Okay, and the question is, from the international perspective, how is the case of Tianjin in your study representative to assessment of pedestrian environment comfort for children action school travel? Yeah, the representativeness from the international level. Okay. At first, because I live in Tianjin, and Tianjin is a city with a long history, and it can be placed. It has some characteristics of urbans in China, so it can be representative to be the case study, to be the study case, and because I research the scale of I research is in a micro scale. It's and in the urban, so lots of cities have the same problem in children's, and so some questions and some phenomena are seen. So I think it's representative in China, but maybe not also used for in international. Yes, okay. And can you make a brief introduction of your survey and technology? The methods of my research. Yes, brief introduction of your survey and methodology. Okay. I think the point of my research is
give a system of indexes, and I use I use factor analysis, the method of factor analysis to calculate the weight of this is in indexes to make sure they are more objective and scientific. So I think because the comfort is more subjective, I want to find a way to use some objective indexes to calculate this is to calculate and visualize the results of this is road to school, and then we can give some specific strategies to make a street planning better. Okay. So that's all for all the Thanks for all the presenters here. Any suggestions, Sam? No, thank you. Thank you. Give me another chance to respond my presentation. You're welcome. I understand there are always some technical problems, and the third speaker is absent, and we cannot hear the sound, but the words can help us to understand that. You're welcome. Thank you. And Sam, do you have anything to comment? I cannot hear you. You are mute. No, thank you. I mean Sam. Sam. My partner, another partner. Oh yes. Yeah. Because one of my my teacher, and he conducted me to finish this paper. So he just but he is busy at night tonight, so he doesn't participate in this conference. But I will send the video to him later. Okay, that's all. Sam? Yes. Yeah. Anything to comment? No, I think it's good, c'est bon. Et comme je l'ai dit, le confort de nos sociétés, de nos zones urbaines réside sur le fait qu'on ait des zones d'attractivité comme les parcs et autres, comme elle vient de le dire. Et ça me réconforte qu'elle puisse faire une recherche dans ce sens, parce que les espaces urbains sont très, très importants pour notre épanouissement, pour la stabilité même de la mentalité humaine, de la mentalité au niveau de nos espaces de vie. Voilà. Okay. I have a suggestion. Shall we take a photo together? Take a photo. And I will use the screen of the list of all the presentation. So I will share the screen. Now here is the screen, and all are present. Sam, are you here? Now we will take a photo together. Okay. Here, see you. Open your camera. Right now, it is not enough for the room to take the photo together. Kenny's, okay, good. So I will say 1, 2, 3, okay. Mu Tong, now lift your face, let your face fall in, yeah, that's good. So let's take the photo. Are you ready? 1, 2, 3.
done. Okay, I appreciate your contribution in this panel, and I look forward to meeting you sometime somewhere in the future. All the best. Bye. Bye. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Bye. Bye bye.